lililoekezwa Mokowe. Wadau hao walieleza hofu kuwa bango hilo linawatia wasiwasi wageni wanaotaka kuzuru Lamu, kwani wanaona ni kama hakuna usalama. Bango hilo liliandikwa kwa lugha ya Kiswahili na Kisomali, linawarai wananchi wenye taarifa zozote kumhusu Banati waarifu polisi ili akamatwe. Serikali ya Amerika ilikuwa imetenga zawadi ya shilingi bilioni 1.3 kwa yote atakayesaidia kumkamata mshukiwa huyo sugu wa ugaidi. Mwenyekiti wa bodi ya utalii Lamu LTA B Frida Njeri alishinikiza serikali kupitia wizara husika kuliondoa bango hilo. So basically there's this person ambaye they are mwizi sugu. What is mwizi sugu to you? Mwizi sugu ni ule mtu ni mwizi hatari sana. True. Anaweza kuibia kwa umesimama. Unaweza tu kuwa umekaa hivi. Hii simu venye umeishika hivi itapotea within even a second or a second. Yaani itapotea design yenye hata mwenyewe by the time una notice imeenda, alishaenda. Yaani watu wenye wetu wezi sugu ni watu wengine hatari sana. Is somebody who can do for you something hata uta notice amefanya nini. The most dangerous people. Sinamaliza kuongea mimi. So basically there's something I'm going to go directly now because basically hiyo kitu ina affect watu na so vizuri. I think they should just send flyers. Sindio? Now to the main topic. Kuna kijana mmoja ambaye is a writer. Sawa? And let me just read this one. Huyu kijana ameandika kitabu ambacho mtoto wa Ruto, Charlene Ruto, hilo jina lake, si ndio? Si Shelby, ni Charlene Ruto. Charlene Ruto ameweza kumpeleka kotini sababu ya kutumia jina lake kwenye kitabu. How does that come to you? As we ask people, how does that come to you? First of all, if we may ask. Huyo kijana wakati alikuwa anaandika hicho kitabu, aliuliza Charlene kama anaweza tumia jina lake, because you know, hiyo ni jina ya mtu. So if you want to write a book of somebody, you have to go first, ask her or him if they agree, and then you can go on na uandike hicho kitabu. Na sasa wewe utaandika aje kitabu cha Charlene Ruto and you are not Charlene? Na hajaandika kitabu. Ametumia jina. But let me tell you something, my dear. Let me say they should have asked for permission. Once you're a public figure, you're a public figure. Your name is going to be used. So, you're going to be used in different things. I'm just, maybe in Kwango, I just think it is misuse of power. Like, she feels, you know what, I'm the president's daughter. No, I can like take anyone to courts. I can say no to anything. Okay, I get what you're trying to say. Sawa. Uta access Charlene wapi Ruto umuulize nini? Does she sue MTV? When the MTV says Charlene Ruto, does she sue any other platform? Why sue this one man? Isn't your name Charlene Ruto? And she not hata kama mimi siwezi kubali mtu atumie jina yangu hivyo tu. Jina yangu ni jina yangu. You have to come and ask. It doesn't matter where you will get me. But you have to come and ask me, can I use your name? Because I want to write a certain book, but I want to use your name. Can I use your name? You get a yes or a no. By the way, hata vitu zingine si inafaa tuangalie. Yes, ni mtoto wa president, hatukatai. But ni vizuri saa zingine vitu zingine kuuliza. Even it doesn't matter who are you. It doesn't matter. Lakini tukue na that at least heshima ya kuuliza mtu.
You can't just go and take somebody's things just hivyo. Yaani kama unaenda tu kuchukua vitu ya mtu bila kuuliza. Yani you do things venye tu akili yako inakwambia wewe ufanye. This is a name. Jina ya mtu ni jina ya mtu actually. Maybe tukue tunashare jina. Because Charlene wengi. Okay? I wanna first know. Alitumia jina yake pekee ama alitumia jina akaandika hapo, akaweka hapo na picha yake? David Levitsi anasema si kwa ubaya, mbona mlete chokosh kwa studio, hebu tuchangie huyo mwanamke pesa aende salon. That is David Levitsi. David Levitsi, karibu sana. Mimi nakuuliza hivi David. Huyu Charlene Ruto, sawa? Amempeleka kotini. Mkaka mmoja sababu ya kutumia jina lake, sawa? So do you think, and I'm asking the public too, do you think that is misuse of power? Knowing, let me tell you right now, sasa nisikie mtu huku nje ameenda ametumia jina Zulfa, sawa? Do I have the means to go to court and start saying, oh, yes, I do not have the means to do that? What? Do you know what is a legal fees ni pesa ngapi wewe? I asked someone, na mlipa return ya pesa ngapi, kanambia 48k, just to ask questions. Just to ask, and that is like, we are friends. That is why you will pay 48. Others will be paying more than that. So now tell me, this girl has like lawyers waiting, like 100. She can just come with 1,000 lawyers go like, I don't want that. I think this is misuse. So I'm gonna read something here, so about that story, because ona pia taifa leo wameandika hiyo story. Sikia. Mwanandishi mmoja Jumanne alifikishwa mbele ya ngoja kidogo. I need a pen. Mahakama ya Nairobi kwa tuhuma za kujitambulisha kama binti wa Rais William Ruto, Charlene Ruto, kwa kuchapisha kitabu chenye kichwa kilicho na jina lake. Bwana Webster Ochora Elijah alishtakiwa kwa kosa la kujifanya binti ya rais kinyume na kifungu cha 321 cha kanuni ya adhabu. Karatasi ya mashtaka ilieleza kuwa alichapisha kitabu kilichoitwa Beyond the name Charlene Ruto and the Youth Uprising. Sawa? Inadaiwa kuwa alichapisha kitabu hicho kabla au kufikia Mei 22 mwaka huu kwa kushirikiana na wengine ambao bado hawajafikishwa mahakamani kwa nia ya kudanganya. Bwana Ochora alikana mashtaka alipofikishwa mbele ya hakimu mkuu wa Milimani Geoffrey Onsarigo. Sawa. Mahakama ilimwachilia kwa dhamana ya pesa taslimu 50,000. Kesi hiyo itatajwa Juni 17 kwa mwelekezo zaidi. Now, sawa. Let me ask you seriously. Is Charlene Ruto a public figure? Charlene Ruto, I don't know. No, it's just a yes or what? Wait. Is she a public figure? Hakuna ni Charlene. Yes, kwa sababu ni mtoto wa president. Anajulikana kwa sababu Charlene anajulikana tu kwa sababu anajulikana kwa sababu tu ni mtoto wa president. Ni public figure. Lakini hata kama angekuwa mtoto wa president. Wait, tunajua Ngina Kenyatta. Do you know Ngina Kenyatta? Yes. Do you know Ngina Kenyatta? Yeah, I've seen the president's daughter. Sasa. Okay, ex-former president. You're a public, according to me, you're a public figure. Lakini mimi hata your name is gonna be wewe usitumie jina yangu kama sijakwambia wallahi. Hata wewe umefikishwa mahakamani, mimi nakumaliza. Don't use my name. Yes. You have to ask me. Ask me first. That's my name. It doesn't matter if I'm a public figure or not. It doesn't matter. Never. My name is my name. A moment. If you're using my name, you have to pay me. Gypsy is there. Asema, hi Queen Zulfa. Hi, how are you? Welcome. Nyumbani. Sawa. And then kuna hi Bulvuzo Tilda. Hi. And then kuna nini? Zuleka Charlene Ruto, did he add on that this is the daughter of the president to prove it's
Thank you. Oh my God. I was looking for that. Let me tell you, Sawa. If I say Charlene Ruto, Sawa, how many Charlene Rutos are there? Such. No, there are many nini. Hata nikienda sasa hizi Facebook kuna Charlene Ruto so. Acha wewe. So wewe. Acha na Facebook. Ngoja kusema maswali ambayo ina make sense. Are you the only Tilda in this world? I'm not the only Tilda. Let me tell you, the only Tilda. You're not Charlene Ruto. Nyamaza ndio point yangu. Sawa? You're not the only Tilda. I did not choose your picture here on this book. Niseme this book, thank you Zuleka. Zuleka wewe. Sawa, maua yako shika. Did they use this picture of Charlene? No. They don't use the picture of Charlene. No, you don't. Ngoja, they did not. Lakini I'm giving you answer to what you are saying. They did not use the picture. And you're not the only Charlene Ruto. So unless you can really prove that it is you. But then kwani lawyer? Kwani vijana kwa hawezi kosa lawyer. Lazima kwenda. Mbona yake kutumia hiyo ni normal? Prove it is you in this book. Prove. And what if they bring the proof? I'll bring proof. What I bring? Because sinaona kesi si ndio imeanza. It's moving. Ukiona proof. Everything mtu akisema Zulfa ni mrembo. Sawa? It doesn't mean me. It would mean other Zulfa. Unless akole kuwewe Zulfa wewe. Ndio unasema. Sawa? But Zulfa ni wengi. Lakini Zulfa Al-Karim is a lot of Al-Karims. Let me say a lot of Al-Karims. A lot. Unless someone says it is you specifically I'm talking about. Asipaka aseme hivyo. Hajasema. Zulfa, really think about it. Really think about it, Sila. That's why I'm anatumia power. This woman is just using power because I'm the president's daughter. Even if it's the power, let me tell you. Naweza kuja niandike kitabu, nitumie jina lako. Na I write ile tu vitu exactly zenye unaongeanga. My friend, hata mtu akiandika kitu unajua tu hayaki walai ni mimi. But prove, I told you yesterday that law is a bitch. Prove that it is you. And what if I bring you that proof? And it is the proof there right now. Then hawaletangi tu unapeleka kwanza wanasikia mtu amesema. Amesema kuna tabia mbaya sana inashika kwa hii nchi, sawa? That let me say this loud and clear. I will not allow anyone to use my name in their personal publications or agendas without my permission. My name is not for clouds, controversy, or cheap publicity. If you want to write about me, come correctly or don't come at all. Sawa? Isijue heshima ni kitu cha msingi na mimi sitakubali langu kutumika akiolela. Sawa? So I'm like, who said this is you? Who said? Let me read this one. Sawa? Charlene Ruto brought herself publicly. She's not a low profile like his siblings. Do you know, mimi nasikia tu kuna Nick Ruto. Hata simjui uso. Mimi sijui watoto wa Ruto, najua tu Charlene Ruto. Huyu Charlene amejipembeza kila mahali. Anajipembeza tu. Sawa? Unamwona kwenye lounge ya movie, unamwona huyu akienda kupanda matatu. She put herself there in that situation. Your name is gonna be used. Your name is gonna be dragged, let me tell you, lady. Sawa? Because you put yourself there. We cannot talk about other wengine na sijui na nani. Me just know that there is one who is married to a Nigerian person. Kuna moja ambaye sijui ni wa Mgikuyu. Unajua ni watoto 7 ama watoto 6. Yeah, there are a lot of kids. Waruto. I don't know the others. So this lady put herself there. She put herself in the public eye. So basically, her name is going to be, so you say respect. Mami. And I think kama amejieka public figure, sawa? Simu yanda amejieka. Sasa si atatumiwa tu venye babaka anatumiwa ama? Ati?
Sasa mlijiweka public figure. Na babake si ni president. The way tunatumia babake sivyo tu tunamtumia. But really tukae. Kuna mtu hapa anaitwa Kiplimo. Kiplimo anasema kwani ni makosa kujulikana. Hatujasema ni makosa kujulikana. Tunasema the moment you put yourself in the public eye, you should be ready. Like basically you should be ready. Kuna mtu anakuja tu atanika kitu fulani cha matope, kuna mtu mwingine anakuja aseme hivi. Like basically the moment you're there, you're there. The moment you are there, you're there. You cannot control now the public. You cannot control the social media. You cannot control whatever will come. And not everybody is going to love you. I don't know why these people expect to be loved. Easy expectation is in our hour. These expectations will kill you. Because you expect I'm the president's daughter now. You should do what? I should be respected. Respected by who? Lakini mimi nikuwe public figure. Nisikuwe public figure. Nikuwe niko aje. Usitumie jina yangu. Don't. You have to come. Ask me. It doesn't matter ni wapi utanipata. But tafuta hadi ukanipate. Tafuta hadi unipate. Huwezi kosa kunipata. You will get me. You will get me. Kuna vitu zingine you just come kwa mtu, mnaongea, mnaelewana. If there is some amount that you will pay, you will pay. If there is no amount, because hata kama ukikuja hata kuuliza unaweza ambiwa andika. Wewe andika tu, there is no problem. But unaandika kitu yenye na make sense. Amparo uandike vitu yenye haiendi sawa. Okay? I know my name is being used by a lot of people. It's not me only. But there is something that you will write. Hata mimi nikisoma najua this is me. This is me. Hata mtu you've seen I think you've seen a lot of people outside here. A lot. Unaweza kuwa unasikia voice, unafikiria ni Ruto anaongea, but it's not Ruto. Ni mtu akona hiyo amechukua hiyo sauti ya Ruto, yeye ndiye anaongea. It could not get into that much, but they could sit, they talk, waelewane wenyewe hapo with that man. Aliona ni makosa sana, angemuita kwanza waongee, amuulize kwa nini aliamua kutumia jina yake, ndio sasa ifike akiona is like there is kuna kwanga na some kiburi yenye inakuwa ndani ya watu. Okay, like unaweza sema prove to me nimeandika ni wewe, ni jina ni wewe nimesema. There's a lot of them, but the most one is the one that you've used. Na amesoma ameona kabisa huyu ni yeye. Na jina yake umeiweka pale vizuri kabisa. My people, sometimes just respect people's names. It doesn't matter who they are, it doesn't. Usione mimi niko hapa, sijui ama umekutana na mimi huko hivi sijui nakaje ukaona acha nini nikatumie jina ya huyu. Ukuje uniconsult vizuri uniulize jina langu hata kama hujui, and then I just tell you my name. Even I can lie. Na wewe uandike hivyo. So unaambia watu ni huyu, ukikuja kuangalia my identity card, I'm not the one. So sometimes just ask. Kuuliza saa zingine ni vizuri. Ndio ufanye kitu. Ndio vitu zisikuje zikakuharibikia. Okay? We know you could not get into that much, Charlene. Okay? You have to call this. Yes, right, you're on power, you can do anything that you want, but let me tell you right now, you have no that power. You have no that power because like right now justice are handling it in a very dangerous way. But why unaweza pata umeenda hivyo wala kuna mahali hiyo kesi inaweza enda. Okay, because you've been told you have to prove that it's you. Okay, you have to prove it's you. But let me tell you, before you get to the court, you could call this person. Muulizane maswali hapo. Sometimes making decisions, unafanya decisions haraka huwa unafanya na hasira. Because you are annoyed, because it's your name, you need to be respected, you need to Vitu zingine enda like a normal person.
zitaenda sawa. So vitu zianze kutrend huko, hata vitu zingine ukiulizwa maswali unashindwa kujibu. Okay? Of course for me I can see this Kenya news alert ni poa sana. Naweza itumia nitengeneze channel yangu na hii jina. Okay? You know there is so many Kenya news. Okay? So many. Lakini kuna venye zimewekwa with different colors, with different ninis, logos. You see? Ziko different. Wewe usiende tu kaona hii ya huyu mtu hii ndio poa, acha mimi nichukue na nitumie. So you are using the same logo, the same color of the logo, the same thing, yani everything. Of course hiyo lazima tutapelekana mbio sana. Tutapelekana mbio. There's some things that you have to respect. There's some things hata ufai kuambiwa unafaa urespect. Wewe hata vitu zingine tumia tu akili. Yes, it's good. It's good for you to write a book. It's not bad. You have to write. Hata unaweza andika ya Ruto, uandike za kina Moi. Hatuwezi sema kina Moi walikuwa wanaandika vitabu zao wenyewe. There's some people who are writing about Moi, about Kenyatta, about whoever, na wale wenye walikuwepo hiyo wakati. Okay? And right now those people are continuing to write books of the people. Okay? So I listened to her. She said that she was she needs to write a book by herself. She doesn't need anyone to write a book for her. Because when somebody is writing a book for me, sasa anaandika alafu sasa hata sijui anaandika nini. Sijui anaandika nini, inasema aje. Mimi mwenyewe nitaandika kitabu changu, niandike hapo jina langu, ni mimi Tilda nimeandika. I know ni nini nimeandika. Kitu nimeandika hapo na understand vizuri yenye naweza enda kufunza mtu mwingine. You know, you can find someone has write a book and has placed there your name. But hata hiyo kitabu hiyo ndani hata na jina yako hata kidogo. Ameandika vitu hata zi make sense. Vitu hata ziendi hata zikamu, yani ukiangalia hii vitu by the way ending. So guys, let me just tell you. You have to respect people's names. Yes, kuna watu wengi na the same name, lakini hao hawajulikana huku nje. You know, hata ukiandika kitabu, of course unaangalianga ule mtu ni public figure vizuri, huyu mtu anajulikana, huyu mtu nikiandika kitabu, hii kitabu itaenda, watu wengi wataisoma. Wewe kuja tu pale mtu huko ati unaanza kuandika kitabu ati kumuuza. By the time inafika huko imemaliza miaka ngapi? Use our names vizuri. Okay? And for me, I can say maybe Charlene Ruto alienda kwa koti kwa sababu of 1, 2, 3 in that book. Maybe akaiona, akafungua, akasoma, akishasoma, akaona hii kitabu haijaenda vizuri, haijaenda na maneno yenye mimi nafaa kusema. And why write a book with my name? Mbona hata ungekuja tu kuniuliza. But then, for me, let me tell you, sometimes kuuliza vitu zinasaidia. Kuuliza vitu inakufunza vitu pia wewe. Hata wewe huwezi furahia mtu aende tu aanze kuandika kitabu juu ati na jina yako. Na ni hivyo tu. Na ni unaona vizuri ni jina yako. Yeah, we will continue following that case tujue. Ilikuwa Charlene Ruto mwenyewe wa president ama ilikuwa Charlene Ruto mwingine. Of course lazima kila mtu hapo actually kila mtu anafaa kujitetea. Kila mtu anafaa kuleta proof zake hapo so that things can go equally. And that's what the government should do like right now. Hakuna kusaidi na side moja because Charlene Ruto ni mtoto wa president, hatutaenda na kesi yake, hatutamfuatilia. Tunafuatilia. Nataka tujue kabisa wewe leta tujue ni wewe. Yes, ni wewe hii kitabu ni jina yako. Na wewe mwingine alete si yake ni ya mtu fulani na alete mpaka huyo mtu. What things about law, you have to serve these people equally.
hakuna kusaidia watu juu huyu sasa ni public, huyu anajulikana sana, huyu ni mtoto wa president wa taifa, atufai kufanya hivi, nafaa tuende na venye wanasema juu wako na pesa watapetwa. Ma lawyers na majaji wananyamaza, kesi lazima, hakuna kitu kingine, hiyo kitabu inachomwa inatupwa and you never hear about it. No, we wanna follow things the way venye tu watu wengine wanaendelea na kesi zao, tunataka kuona tu hizo zikiendelea hivyo, kila mtu anakuja na proofs zake. And then I think that's how. So pale naona Gibson anasema Tilda, you are surrounded by a digital world. Anyone can write about you without naming you because you are in social media. You don't pick and choose. You brought yourself forward. Saizi nimekwambia hivi. So, the moment you are a public, sawa? Saizi unaenda kunapata kama kuna kitu moja nikuja nikaona juzi, sawa? That bibi ya Abel Mutua, you know Abel Mutua, mkurugenzi, anasema apparently bwanake ni mbaya, unaona? Anasema mimi nataka kudivorce Abel Mutua. Sawa? In fact yule amekiwa picha na akekewa jina yake, nitangwa Judith someone. Sawa? Judith Nyawira. Akekewa picha na jina, sawa? Amesema, even I saw someone in the comment asking, does she even know she said that? Do they even know they are divorcing? You see? Because you brought yourself. The moment you bring yourself kwenye digital era, unajieka naanza nikwambie. You put words in your mouth and another bad thing. Wacha nikwambie. Na pia huyo wewe mwenye unadi. Ukijua unaandika kitu kuduhusu and you know very well sijasema mahali jua nisikujue kwa sababu sorry, I can come to you nikute ni wewe umeandika akiwalai hivyo ndio tunaenda venye inaenda. You see guys, of course mimi siona mingi sana, but ukienda unapata hata mtu arajaongea kitu kama hiyo, hata anashanga mwenyewe mahali hapa anashanga ati umetoa. Unajua nilisikia kuna mtu aliandika itisha anataka mtoto wa Ruto. So and she was like, I never said something like that, but you it is what it is, yeah? Mnashikwa mnajikuta nyinyi mwandishi na ule mwenye ameandikiwa walai mnajikuta walai. So basically if you bring yourself, mimi Charlene, I just think you're misusing power. And let me tell you, you're breaking in fact you're proving the point. Yani wewe, if I were you, let me tell you something, Charlene, you know, I can never be you in that contest, you know, because whatever. But the thing is, if I were you, I would try and win the people. I would be different, let me tell you. I would be here in the streets. You know, a few months ago, I met someone, Sarah, and they say that they don't like their father. So let me just say that. Because their father is in a corrupt government. Sawa, and every wealth they acquired through us, through corruption. So our skizani, and this person was kipaumbele kwenye maandamano. Sawa, I hear apparently they got arrested. Sawa, and many things because of us. What Babu Owino did. Sawa, if I was Charlene, I would not. Why? Like I would try to win the youth. You're a Gen Z. Your dad is gonna be gone. Sisi ndo tutakuwa hapa. Sisi ndo tutakuwa hapa, and we shall not forget. We shall not forget that you are harassing your people. Like seriously, there's this woman in Hollywood. Sawa, mtu anaenda mali ka introduce kama yeye. I don't know if Angela Bassett ama it is another. Sawa, she said, if you can use my name anywhere and succeed, use it. Use it. If you can say, my name is Angela na wakubali, nenda hapo kafanye unataka kufanya. Bora kwa si kitu mbaya kuniharibia jina. Wewe nenda kafanye. Sawa, alipeana ruhusa. Use. Alipeana. But no, asi mambo ya ruhusa. Sawa, this lady should try and win the people.
This lady should try and Tilda. Yeye hataki. Tilda. Yeye hataki. Kama hataki. Akishapelekwa jela, yeye atahama Kenya. Wataenda jela wote. So tunaweza sympathize na budako juu yako. Haya. Tuna sympathize nini? Lake na hakuna kusympathize. Eka ni kuenda tu aende. Unaambiwa hivi na Gypsy. Sawa? Tilda, if I write about you, I'll just write how you flourished into a beautiful rose with good character. So I'll be selling you like barbecue chicken. Say what you want to say, Gypsy. Sawa? That's why I told you guys. Tena hiyo kitabu inadependa venye imeandikwa. Sawa? Me, I'm going to write about Jericho Rosales. I'm going to write about how Jericho Rosales came. And I'm even going to put his name. In fact, the book is in writing. Baksha chapter 3. Sawa? Let me tell you, I will put his face. Not looking this one or this one. I will look this one. Because I want him to come and sue me. If he's suing me, I have met him. So like in the one, I'm getting sued by Jericho Rosales. Fuck. So it is okay. So like, you know, this year I'm going to be sued by Jericho Rosales. So like, I'm going to put his name. Now, who you have just said, Charlene, mami. Akiwaleta miss you, nataka nini. Pati anasema huyu dema ako confused. Acha babako apige one time, mtashangaa. Huyo ndo maana nakwambia, this Charlene, if you hapa, you see the way it is. You see the way it is. If I were you, let me tell you, I would aranukujia pia na mimi su. Sema. Si akam tu. 51 more than Cleophas Malala. So, like basically, if I were you, Charlene, Miss Charlene, tutakuwa na jina hapo katikati. Anaga jina ya kikale hapo. Sijaiona. I want to know that name. I want to know your Kalenjin name. If I were you, I would feel proud. I would be like people. I would join the movement, the Gen Z. Yeah, ni millennial ama ni Gen Z. Ako 36. 93. So ako 32. Ish. Nikase. Wafikiri ni dadangu mkubwa basi. If I were you, Charlene, let me tell you, I would join the people. Yeah? Ati nikaze. Wallahi. Gypsy anasema Charlene Ruto is attention seeking. Let her do. But this is like she's trying to push the attention to her. Now you're pushing it the wrong way. Sister, you are the president's daughter. You automatically have the attention. I've never seen Ngina do this. Yani, I love Ngina. Such a beautiful, intelligent, majestic lady. That lady, you see how with her mother in the Masai land doing stuff. She's on TikTok. Actually, I follow her on TikTok. Sawa? She's there empowering women. She's there doing stuff. We've never actually seen such controversial things from Ngina. You know what Ngina said? Ngina said when the father became president, she wasn't here when she was where. And then all of a sudden, she's being followed by bodyguards now. It was really awkward for her. Like, I don't know if she had bodyguards kitambo or what. So, Ngina has been that person. Ngina showed truly. Me, I used to, by the way, Ngina became president. Ngina, I would be there voting for Ngina, Kenyatta. Okay, kidogo, she had some issues with, I remember there's a time she was photographed drunk or something, so, but she was a young lady. So yeah, but she embodied to be the first daughter. Na mbona huyu Charlene yuko hapa? Mbona dada mkubwa ambaye ameolewa huko Nigeria tumuononi? Mbona hawa madada wengine wako hapa na actually there's hapo chini. Sawa? Why are they not everywhere? Ama we don't know where they are. Sasa mtu akiwa Kierere si ni Kierere tu. Kierere dada wacha. Mama wacha. Is that a good look on you? What? Langati msema kweli anasema she has shown to the rest of Kenyans across the country and villages how wicked, arrogant, vengeful, evil these thugs are, and risk for a country. They are sinking,
They are sinking themselves. Let me tell you, you have sunk your father. You have sunk your father, let me tell you. You have sunk. Unasikia vile naisema? You have sunk your father. I was talking to Felix, sawa, when we came here. Anaitwa Charlene Chelengat. Chelegatsu. I was talking to Felix, sawa, leo asubuhi. And then so we were discussing about this, and then he just said, "Walai zu wacha nikwambie." Sawa? Huyu, I don't like the way Felix doesn't say goodbye. I just don't. He doesn't say goodbye. Felix doesn't. He does not say goodbye. Please, I know. Someone tell Felix I don't like it. Yeah. Now, I'm gonna call him after this. Now, what? Yeah, we were discussing with Felix about this issue. Sawa? And then he told me, let me tell you something, Zoo. Huyu anavunja babake sana magoti. Kama babake alikuwa saa ameanza kucrawl, ameshaivunja saa babake amelala chini. Amemvunja cause lady, think, oh my God, really think. People don't really like your father as it is. Naka ni babake amemwambia enda. Acha hakuna story ya babake. Hao watu lazima game wacheze wote. They're swelling in the same boat. What? Yeah, they're swelling in the same boat. So if your father, there's something that someone asked me something. Sawa? You know, I come from a family where kidogo natafutiwa bwana. Sawa? And then someone said, they asked me, that is so traditional, and I'm like, it's okay. In fact, I'm up for arranged marriage. So I'm just good with it. You arrange my marriage. It is so much work looking for marriage. You arrange it. So I was like, I'm good with it. And they're like, that is so traditional. You shouldn't be there, Zulfa. Unatafutiwa aje bwana. That is what my parents want, of which I want it. But I just wanted to hide behind my parents. So you see what Charlene is doing? You are hiding behind your father's name. So you're hiding behind your father is the president. You're hiding behind. And how many, one time, sis, how many years ago are you going to hide behind your father? You should become your own woman. But sasa, so this person asked me, so if your father tells you to ruka kwa gorofa wa mke chinja ruka, ruka. So kineme chobaki na wambia ende akaseme eti asu kijana. Hiyo ni life na hiyo nyingine. Baba kwa kuambia haya jirushe basi. Jirushe. Na depend umemkosea umefanya nini? Hata kama wewe unaweza jirusha. Waambie usimame uko 7th floor, jirushe sasa. Na kwambia mimi hata ni ikudi maisha imenifikisha kwa ukuta, imenifinyilia kwa ukuta. Siwezi. So Charlene ambaye akili yake. Charlene, let me tell you Charlene something. There's something you do. You're the first daughter. Sawa? You have power. Some kind of power. Okay, a little power. So you would use it to gain. Ungetana what to your father. You want there's in the Bible, there's this woman called Abigail. So Abigail's husband was a foolish man. He was asked by David and his soldiers to give them kama David akipiga campaign za kukua king. Sawa? Alimwambia aje tunakuja huko basi pianeni chakula hatuna me and my soldiers we don't have food. And Abigail's husband alikataa kupeana nini? Food. Now David and his people are going to kill the husband of what? Of Abigail. So Abigail before David na watoke wafike kwake, I know the Bible usishtuke producer. Sawa? And the producer is like, well, yeah, it is go confirm. Sawa? Now, so when Abigail alifanya kuwakutana, you see, alikutana na wao. And that way, even Abigail alikuja kuwa bibi ya David. Unaget? So, because David was, Abigail is a wise woman. Charlene become a wise woman. You would win people for your father if you are wise. You would be out here with the Gen Zs. You would be out here winning the Gen Zs, being like Gen Zs, I'm doing this for you, I'm creating projects, I'm doing this. Because obviously you have, I heard that you call your father Paps. You go, you say Paps, this is what unamusuka, unafanya. What? Now you're making people hate you and your family more. And you know already hate you. Like right now even a child is born and they're like, what? What? You know, etini regime ya Ruto. What?
Afanya watoto wenye wanazaliwa sasa wanaitwa tu Kasongo. Hiyo ni mza. Pale kuna nani, sawa? Gypsy, Langasi msema ukweli anaongea sema if there is serious things we Kalenjins has taught the rest of Kenyans is we should never ever again be trusted with any power now and forever. In fact, books must be written to teach, yes. Langats. Again, I'm going to read this one again. Sawa? If there's serious things we Kalenjins, Sawa, has taught the rest of Kenyans is we should never, ever again be trusted with any power now and forever. In fact, books must be written to teach generations. You see how, you see in books, things are written, don't enter this cave. This cave, there was a curse thrown in this. Okay, you want to enter down in history. We tried it with Moi, it didn't go well. And then after some times, because of forgetting, as humans do, we forget, we gave it to another Kalenjin man. Let me tell you, it was worse. Don't you ever, I'm warning you, ever. No, Gypsy, sawa. Gypsy anacheka Langat, sorry, Langat, alafu anasema no. Charlene always craved for attention. The woman CV says a publisher. Yeah, that woman wants that. But let me ask you though. She's a middle child. Am I no firstborn? The firstborn. Charlene the firstborn. Let me see who's the firstborn of Ruto. Ebu continue as I see who's the firstborn. It's the firstborn of the 5th president. Now is the time you throw your points. But guys, as you just know, actually every day and every time that we always say that it doesn't matter how many times they'll bring themselves on the public. It doesn't how many times they'll speak to us. It doesn't mean how many times they'll come and complain. But let's just put our focus on whatever we want in 2027. We want to change our mind and put on that on the seat the person who will come and will be for the Kenya or for the country, not for the individual or for the just themselves. No, we want to vote those people who are coming. Yeah. And if you are voting, you are not voting your family. Yes, we know this person, this your father, this your uncle, this your whatever, but wewe kaa kwa position yako, wewe kama mali uko, ukaa hujawekwa hapo kwa nini, you are not there. Actually, the person who is voted or the person who is elected to be in the office is the person who should be there. Wewe julikana tu kama mtoto wake. That's all. And do your own things. Kama ni masomo yako, enda fanya kazi yenye inaendana na masomo yako. Acha kufanya kazi ambayo inaendana na masomo yako. The way I don't know who used to say this. Like this governors should. Mtu kazi yako kama ni accounting. Sawa? Fanya kazi kwa county. Hapana ukuja unafanya kazi ambayo si yako, ama unakuja mbele ya watu unasema umejenga sijui masoko, sijui umejenga nini, sijui umefanya nini. Kazi ambayo si yako inafaa tu kuangalia vizuri, because that is a very big lie. You're supposed to do work in your county, not in the country. I think you get it. Focus on what you were given. Acha kurukaruka huku kwako hujafanya huko kwingine unataka kufanya huku. Stick on your points, stick on your things, stick on what you are doing. Stick on your career. See, just as a baba yako, I'm telling you, Charlene, it's not because your father is whatever. It's not your father is a president, now you can do anything you want. Ati sasa babako ni pastor. Kwa kanisa unataka kutembea venye unataka. Wewe unataka kujionyesha hapo venye wewe ni
wewe ni mtoto wa pastor. Unatembea kidogo uko kwa madhabahu, kidogo uko huku, kidogo uko sijui wapi. Kama wewe ni mtoto wa pastor, yes, unajua wewe ni mtoto wa pastor. Na wewe ni mshirika, kama wenye washirika wengine wamekiti kwenye kiti. Kama ni kusikiza huyo pastor, msikize. Ni pastor at that time. Like right now, Charlene Ruto, you should know that your father is a president now. Is a person who is leading millions of people now, including you. Okay? Akileta kitu yenye yendi sawa, you are the ones like this reject finance bill of 2025. You should reject sahi nafaa kuwa unasema hapo reject finance bill 2025. So kuja kutuambia tena mambo ya koti actually. And the way I've told you a few minutes ago, hiyo kitu iko ya kwenda koti actually. Because you are the public figure. The way you are being said to, you are the public figure. Okay. Hizo vitu mngeenda muongee na huyo kijana muelewane na vitu ziende sawa. Si vitu baada vitu zingine za kujiaibisha walai. Vitu zingine za kujiaibisha. When it's good you have to do because it's whatever, but when ni mtu mwingine mwenye you have even to respect yourself actually and do whatever you're supposed to do, but not coming here to take attention you want. By the way, these people are taking attention. And I told you using him confusion. Wanakuja kutu confuse hapa na to distract, to solve it, to focus now. Why? Like right now we say no. Our focus is our focus. Hata tukiswitch shingo kidogo bado tunarudisha mbio sana. Before even you move a single step, we are just there with you. You can't disappear, you can't run away, you can't do anything. So you do do your work. Fanya kazi yako huko. Do what your career is. Okay? Don't do ile yenye hata ikuhusu. Hata iko mahali hata na nini yako. Okay? Kama ni kazi yenye umepewa, fanya hiyo kazi yenye umepewa. Hiyo ni umepewa, fanya. Acha kurukaruka kwa ya wengine. Utakufa vibaya na kuhurumia wewe. This is not a right time kukuja sijui jina yangu. By the way, it's not a right time. Hata nilikuwa nimesahau sana. It's not the right time for you to come. It's not the right time for you to come and tell us sijui jina yangu alitumia kuandika sijui nini. Sasa inafaa kuja unafaa tumekusikia hivi unakuja unatuambia tuna reject finance bill. Hiyo vitu zimepanda sana. Or because you have a lot of money, unaona sasa hata ku reject finance bill wewe inakusaidia na haikusaidii. So okay, you've not gotten nini. I can see you just busy with the pen. So Charlene Ruto is not the firstborn of President William Ruto and Lady Rachel Ruto. She's their thirdborn. She's one of seven children. Now, who is the first one? Let me see. Na mbona wanapenda kuficha watoto hawa watu? Huyu mbona nini? Public relations consultant. Philanthropist. Sawa. Akona vitu mingi hata mimi nisome nikaziacha. Eti akona office of the first daughter. What is the office of the first daughter? What? So those are those. Okay, let me read comments pale. Aya. So Gypsy anauliza, who is representing her in courts? Is it lawyer brother Nick? Ai, uchokozi. Mbona gusa majani chai? Haya.
Langat msema kweli anasema that Pokot County Governor's son, whom his father Kasongo has arranged a marriage to her daughter Charlene, atafanya aji because she has a kid, she said when she was what? None. At what? Charlene Ruto. Where? The Pokot County, I told you. Niliambia fellow. So I want to discuss this story. Anaolewa. She married already. The Pokot County Governor's son, whom his father Kasongo has arranged marriage to her daughter Charlene, atafanya aje because she has a kid she sired when she was at Catholic University. Charlene ndo ana mtoto? Unamjua wewe? Mimi simjui. Nasikia sahi. Sijui kama akona mtoto ama hana mtoto. Mimi I don't know. Langat explain. Sawa? Langat anapigiwa makofi, respect my friend by Gypsy. Zulfa even firstborn daughters don't behave like Charlene. That's what I said. There is this one that mimi mwenye ambaye nime experience. Hao wakibaki wa Moi mimi si wajui hao. Najua wa Kenyatta. Ngena embodied what it used to be a first lady, first daughter. She embodied it vizuri sana. She empowered the woman. Yena wamake walianzaga linda mama. And I think they still continue with that. Hata kama ishatolewa kwenye serikali, they still do it. I see them in different places doing different things. Say na wamake. Margaret, such a beautiful woman. Hey, Margaret is such a beautiful woman. See you? Margaret Kenyatta. Yeah. Very. Mashallah. So Langata sama, the same young writer has used Raila Odinga's name, Uhuru, Kibaki, more in some of his books. But we didn't see those families incarcerating the young man. This is wicked misuse of. Hii ndio kitu ngoja jaribu kumwambia Tilda. Huyu mdada anajiona sana. Ashamleta yeye ajione. Who is Charlene? Mpeni time yake inge. I'm going to ask you this question. Mpeni time yake inge na pesa babake. Ngoja niweke lip gloss. Waache kukula. Lipi ya juu. Mokaya amesema lipi ya juu, lipi ya chini, nilambishe gloss. Nimejilambisha. Now, let me ask you a question. I'm sorry people. Shida nasema kwa majirani. Sasa who is Charlene Ruto? Sini Charlene Ruto tu. No, on a serious note, who is Charlene Ruto? Sini Charlene Ruto. Mimi namjua tu kama Charlene Ruto, nothing else. Nothing else. Yeah. So you cannot say she's who, she's nga. But when I ask you, sawa, who is Uhuru Kenyatta? Uhuru Kenyatta, I know he was the president of the country. Yeah. The son of who? The son of Kenyatta mwingine huyo. Jomo Kenyatta. Yes. The what of East Africa? Something chairman of East Africa. Sawa? Yeah. Then who is this Charlene Ruto? Charlene Ruto is ndio nilikwambia, why you fai kukaa mahali anaitwa ati public figure. Public figure minki. Unajidhalilisha dada. And I am always pro women. But you fail us so much, man. Mimi namwangalia hivi niko like, what? Now, it is not about shade or what. I never want to shade my fellow woman. But you're shading yourself. Charlene, you're a wise, beautiful, young lady. You do what Ngira did, or better. Ngira used to be out here with women in Masai land, in Pokot, in what? You know, doing things. You have the power to, because you are a kind of a Gen Z. So usabe ni millennial. Sindio? You're kind of a Gen Z. Uza kwa streets, man, umefanya vitu. Unapata hata kama sisi, kama Gen Z, atupendi budako, tukikuangalia, tunaweza kuwa like, enyewe, unaona, umbe mata like, anafujaribu. Tumesikia juzi ameenda kwa amefungulia watu place ya nduthi.
ameenda huko amedeal na vijana. Charlene Ruto kuna nini amefanya? Charlene Ruto office of first daughter. Office of first daughter. Ndio nini? Nia? Office of first daughter. Mimi sasa unajua hapo ikifikanga hapo naangalianga mahali pesa zinaenda. Hapa ndio zinaenda office of first daughter. Mahali pesa inapotelea. The day now is where I always come annoyed. Or I always get annoyed kabisa. I always get annoyed. Because sasa inafanya nini ofisi yake? Inasaidia. Mtu ongezee tax, mwende mkope pesa nyingine, mnaika kwa ofisi zingine hata hazijulikani ni za kazi gani. You guys, you are playing with this country. You are not serious actually with what you are doing. You are not. Mimi naona unatumia power. Mimi naona una misuse power, Charlene. Jina nzuri. Black beauty. But you don't have to have a black heart too, man. Really? Sympathize. Mwimbie. Mwimbeje? Si Mungu amnyime sura na roho ya Mungu. Unataka tukujue na 58 DCA sasa. Nimesikia sura ya upole, sawa? Na nakupa roho nyeusi. Mungu anyime sura na roho ya upendo. Wewe uliona wapi? Nimeona humu. Mungu anyime sura. Mungu anyime sura na moyo wa upendo uliona wapi? Nimeona hapo. Nimeona. Sababu mbona jamani mbona like really like you look at you sometimes you do ever look at someone and be like what did you what were you thinking? What are you thinking really? Do you in fact this now I used to want to meet Ruto and ask Ruto, do you love Kenya? Do you not even love, sawa? Do you even like Kenya? But right now I think I want to meet the entire family. Let us start with one, sawa? Story ya mademu wa Butere. You want Butere girls? Story ya mademu wa Butere. Sawa? Mademu wa Butere apparently bibi Ruto, the first lady nani? Ready nani? Entwaje? The first lady entwaje? Grace. The first lady of the Sai entwaje? I'm serious. Is it Lady Grace? Lady what? Rachel. Okay. Thank you. Sawa. Yaani Rachel mtoka kutoka Grace na Lucy. Ushikuwa na Grace anywhere? Lucy, I was Lucy and what? Sawa. Lady Rachel, sawa, went to Butere Girls. I hear when that play was being produced, she called the manager, the principal there, and said, "Do not perform that play." Sawa. So you see that it's questionable. I don't know so much about Nick Ruto, Mimi. So I can't say. I only hear there's a son that has matatus zenye hazina discipline kwa barabara. Sawa? I don't know which. I don't know if it's Nick, I don't know if it's the other, I don't know which one is it. Sawa? I know there's one who's married to the Nigerian. Sawa? And I know there are others that are here and others that I've heard about that I cannot say. Now, then now there's who you? I would want to sit down with the family and just be like, do you people even like Kenya? Because the things you do to Kenya are so toxic. Are you even Kenyan people? Like, otherwise, Charlene, seriously. Charlene, dadangu mkubwa kwa heshima yote. Why would you do that? How are you gaining? Huyu kijana hii 50k unauchukua wewe 50k ni kiatu yako. Hata anavaa Prada za 800,000. Pass yenye unaenda kwa mtumba wewe unanunua ya 20. Sawa? Unaiosha. Anunua ya 50,000. Hiyo pesa ambayo huyu anatolewa hiyo bonds unasikia ya 50,000. Why, Charlene? How does it really? Publicity is hearing uko Kibera.
Unaosha watoto miguu jigas. That is publicity. Publicity is kukuona uko Pokot, umepelekea wadada uko pads. That is publicity. Let me tell you, really think, man. Why can people, you know what I want to do? Let me tell you something. So, I have come to realize, it is to get good PR. You don't have to do bad stuff. To get good PR, anza kupikia watu wa streets. You don't have to do controversial stuff. You don't have to finya anyone. You don't have to zima someone's light like this light pen, you see. You do not have, to zima anybody's light. You do not have. You could even empower it. Unasema, in fact, I'll be there at the signing of that book. You tell this person, my dear, nitakuwa hapo mimi kama Charlene mwenye mliko hata kama inakumeje nenda kwa bafu lia rudi. Sign the book. That one utasikia, hey Charlene. People that wafunza hizi vitu mpaka siku gani? Manipulate. Hey, ni watu. Lagas anasema, if Kasongo and his family members knew how Kenyans across the country villages hate them, feel about them because of wicked and patriotic, evil, satanic, thuggery, leadership of his father, wangekimbia Kenya. Ndio maana mimi naambia huyu dada kuwa kama Abigail in the Bible. Be like Abigail. She knew David was coming to attack her foolish husband. She went and met David hapo katikati and was like, I'm sorry, I apologize on behalf of my husband. I'm sorry he did not get it. Shika. And then when the husband later, after he was being chased away, she got married in the king's palace. She became a part of the harem. Really? Really, Charlene? If I were you, I would be doing things huku na ambia chena mzae. Mwacheni tu mwelewenu wa ira ingine. People wase sawa. Najua budangu wanafanya vitu ambazo zina nini. But ndambongesha. But as for now, wacha tujenge choo hapa kwenye hii soko. Tuchimbe borehole pale. Tufanye huko. Unaona kidogo inatu? People, Charlene, come for lessons. Come. I will do you nice. Just at a very small price. Of like, every session we do, maybe we do like 3 million every session of 30 minutes. So like every, yeah. Aya. Gypsy anasema, why are we giving the 10 hours to attention seeker? She's not the president. Let's talk Ruto and his goons. She's becoming a goon. So now she's part of the harem of goons, yeah? Same what you're saying, my sister. You people. Hey, I want to tell you this. Charlene Ruto. Let's just say the time is over and the time is done. So let her do whatever she wants to do. So, that's a kind of a person mwenye hata ajui yenye nyi mnasema. Hata aski. Like father, like daughter. Hata kufanya ile kitu akili yake inafikiria. Ile yenye anaona it's good. Ile yenye anaona inaweza get kwa attention ya watu. You see? So, wacheni tu aongee huko afanye vituko zake. Okay, like Gypsy, the way you've said, let's just move on Ruto and the goons. Huyo sasa hata ni kama atumjui. But this Charlene Ruto, for me, I always just hear her for just once. Ni kama leo nimeingia tu online hivi naona Charlene Ruto. Asema kumbe bado na exist. Because it just unamwona tu kidogo ndio huyu, kidogo sijui ako wapi. And you just get tired of somebody, actually. And then let me tell you this. Charlene Ruto, I think, is not that person of
kuempower watu ama vijana. No. It's not. Why? Because angekuwa ule msee mwenye anakuja na empower madem, anakuja na empower vijana youth hapo, anawaambia venye wataendelea, venye watafanya life, venye watapata job opportunities, venye si lazima utegemee kwa serikali, kuna venye unaweza fanya hivi na uka-earn pesa zako wewe mwenyewe, unaweza jitafutia at least ukula kwa jasho lako than kutegemea mahali. This is a kind of a person that we want. Alafu natuambia so kama hapa unaweza kuja ufanyie hapa hivi utengeneze. Acha kupeana hizi vitu zingine mimi naweza enda hapa nje ama naweza fungua tu ka platform kadogo niambie watu wanichangie niende ninunulie watu pads huko kwa kijiji. That one everybody can do. Not you. That's not for you. Yes, you are doing something, yes, but it's not for you. It's not. Angalia ile kitu inakufaa wewe. Unajua, by the way, naona economy is bad, it's not smiling on our faces, blah blah blah. You see? And then baadaye hata budako tungekuwa tunaongelea kando. Wewe naye ni kando. Wewe sasa wewe ni you are Kenyan. You are a Kenyan. Sasa umekuja kwa Kenya, sasa kwa Kenyans wenzako. You are not in that government. You know, Charlene is like that person who, I'm in the government, I'm the government, I should do this, I have that. Me too, I just like those. Ukiwa high school, wale mademu walikuwa wamekanja kidogo. Mbele yenu. Wale kwa wanafeel control shule mzima. Unajua mademu? Yeah. And she feels to me like she was that child. Yes, she was. Do you know how's my father? My father is the deputy president. Yeah. She feels just like a mean girl. Do you niambia? Ati umeenda. Wait, Gypsy, we will forgive her because she's deaf-toned literally. Gypsy, I'm gonna hand you over a cup of tea. Okay? A cup of tea. Say what you were saying. As I hand over Gypsy, the tea of God. No, hand over. I want to see you handing over. Or how are you handing it over? But why were you supporting Nani Charlene? Lakini jina yangu ni jina yangu, ifai kutumiwa hivyo. I'm still just there. My name is just my name. You don't supposed to kutumia jina yangu hivyo tu venye unafikiria. Wala hata mimi ndakutafuta. Ama nikutafute nikwambie you have to come we talk. For me, yes, I cannot get to that point of sasa mimi ni mtoto sijui nani, sijui mimi ndio sasa sijui ndio mimi sasa ni public figure, sijui sasa mimi ndio sijui nini. I have to go to court. Sijui I have to sue this person, sijui whatever and whatever. No. Ndio maana niliambia Charlene Ruto hivi, Zulfa. There is some things siza kwenda huko nje kujiaibisha. Kuna vitu zingine unaita tu mtu kando, mnakaa chini mnaongea. Kama ni pesa unataka upewe do. Mnaongea kama ni kitu ameandika unaona baadaye kitu ina make sense. Mbona usimpe tu go ahead just like that? That's why I told you guys, it's not about to go down, it's already down. The country now, it has those people kind of watu wengine yani hata hawaeleweki. People in the government. And everybody just want to be in the government. It's like me now, I'm here. Now I bring all my entire family here. You are saying saa zingine mnajiaibisha bure. Wala mnajiaibisha bure sana. And you should stop.
sometimes angalia. Sometimes angalia what you're talking, what you're doing. Ni vitu gani unafanya mbele ya watu zenye zitaudhi watu? Kitu gani unaweza sema ikuje udhi mtu? Kwa vitu zingine acha tuache ile kujaibisha. Kitu kama hiyo, by the way, for me, let me say, for Charlene, Ruto is not that big. Ni mtu mwenye angeenda atafute huyu kijana. Sawa? Amuite tu kando wakae waongee, amuulize mbona uliamua tu kutumia jina. Of course hata mimi ukinipeleka mbele ya koti mimi hata nitaanza kukataa kwanza. By the time nakuja kuitikia ati ilikuwa hata kuitikia itakuwa ni noma sana. Like the way just people you see, they almost care. Hata kwa si yeye, ni mtu mwingine ameandikiwa hiyo kitabu. But yeye amengangana ndio hiyo ampeleka pesa juu they have a lot of money to waste. Our money, they have a lot of our money to waste. So they go and use them in courts. Like suing people at because of writing hiyo si kazi yako kukaa hapo kwa ati unasua watu ama sijui nini. Call this man lady. Mbongesha hapo mwambie bro, mimi ni sister yako. Mbona ungekaa mkaniuliza unataka kuandika kitabu, unataka kutumia jina langu? I give you go ahead, or I tell you ama kama ni wait. Ama kama is to do something, you do something about it. Kama ni kunilipa nilipe pesa, nataka pesa kiwango fulani. You talk, we negotiate. Which Kenyan are you? In Kenya we are here to negotiate. We are here where? To bargain. Lazima tu bargain. Akisema 3 million anamwambia hiyo pesa ni mingi sana, mimi hata sifikishangi hiyo, hata mshahara wangu iko quarter na hata ifiki hata sijui ni whatever hapo ifiki. We ongea vizuri, hiyo pesa ifanye nini? Hiyo pesa punguza, tuongelee mahali fulani hivi mahali naweza fika. And if it's not like that, unaangalia kitabu yenyewe imeandikwa aje. Kitabu kama imeandikwa vizuri, achana na mtu, hakuna haja hata umlipishe, hata mpe ruhusa aenda akaandika ingine. Vitu zingine just call a person, muongee in person like sister and brother. Okay? Not because now I'm the daughter of the president, or because I'm the whatever of whatever. Now this thing is just to go to court. Aibu ndogo mkaachi. Aibu ndogo mkafanya nini? Mkaachi. You know, there is like a certain man alienda polisi kushtaki mtu kwa sababu amemtusi. What? Ati amemtusi. Juu yeye sasa hataki kupigana, juu akipigana anaweza muua, aende wapi? Aende polisi amshtaki. Umefika mahali uko umejaibisha. Yaani umefika mahali unashtaki mtu lakini wanakuchekelea. Polisi alimuuliza, sasa amekutusi aje? Sasa unataka tuende tumfanyie aje? Sasa amekutusi. Ati mmushike ama mfanyie tu venye mtamfanyia. Akamwambia sasa sisi tunaona tutamfanyia tu venye tutamfanyia. Na akaambiwa hapo matusi si kitu ya kuja police station. Matusi si kitu ya kuja police station. Just ni kama tu hii ya Charlene actually. Kuna vitu, by the way, I'm telling you the reality. There are some things is not for going to court. I know you won't understand. I know you can't do anything about it, but let me tell you what you can do, my dear friend, my dear sister. Do hivi. Unaangalia huyu mtu anakaaje. Huyu mtu naweza kaa naye chini. Huyu mtu naweza muongelesha. Huyu mtu tunaweza negotiate. Huyu mtu tunaweza bargain kwa hii amount of money. Yeah? At least tukaje ana mnaongea tu like bro na sis jo manse. Takujaibisha. Sometimes make things make sense. Acha ku make some things to be difficult for someone.
But then bro anaweza kataa na akatai kabisa. And then you'll find like hata kumbe bro ana makosa. Aibu kwako, imagine. Ama koti mpaka hata lawyer wako akungeuka kwa by the hata hapa hakuna makosa. Ameandika ajande bora tu ajatumia jina yenyewe kwa njia mbaya. The problem tu hapo makosa iko ni venye yako kuja kuuliza. Lakini sasa nikwambia mimi hiyo mkiniandikia mkitumia jina yangu, I won't go to court. I'll come and deal with you. I'll make sure I read that book, I understand it, I know what you've said in that book. Ndio sasa tuendelee na mambo mengine. So, Charlene, can you look on that, change your attitude. Change your ego. You have to change it. Because if you decide you are one term, you are one term. Hiyo two term yenyu hatujui. Mahali mtaipata. We don't know. Because kama mmeanza hizi vitu zingine zenye hata hazina maana. It's not supposed to be actually. Angalia venye utafanya hiyo kesi hata mtoe tu kwa koti muende muongelee huko nje. Jua sasa hakuna venye inahusu koti. Unaharibu koti zetu. Hakuna venye inatuhusu sisi wa Kenya. Inaharibu tax. Judge ende hapo. Ama you're like, I have a lawyer brother. Someone was telling me that the brother has an entire floor. Yeah, of office ya brother. Iko na tu watu wawili. I forget the floor. It's June 7, June 14. So basically maybe she just wants, when you have a lawyer, let me tell you, utatusi tu watu. So because you know you have representation. Wewe saizi unaenda kukanyaga tu nyenye watu. You cannot do that. Because you know you do not have the legal representation. This one, first of all, she feels, I'm the president's daughter. I have a brother who's a lawyer, with a whole floor. So we own the judicial system by now. So but you forget, my dear daughter. No, daughter. You forget, my dear sister. So you forget that it is soon. Soon and very soon. I don't know. You know. What is happening to you today? I don't know. Ukulala saa nane? I don't know. Mimi sikulala saa 9. Umebreakiwa heart. Ule nikilala saa 9. Sijui because you just what is up? No, I can't force myself to be happy. What is up though? Nothing. I'm just like that. What is up? I'm just like that. The skies. What? What is up? Well, someone did you. We came separately. So me I came alone. That is always going to be funny to me. We came separately, you came alone. That is what I'm saying. We came separately. You came alone, I came alone. Me, I came alone. But we came separate. Soon and very soon, we are going to do it. To see the Lord. No, I want to put it for one time. Soon and very soon, we are going to drop the king. Hallelujah, hallelujah. We are going to drop the king. Say one time. One time. Soon and very soon. And that is oh my God. Well, let me see you. In fact, we're gonna finish the show early. So you just say what you're gonna tell the Kenyans, because basically, Charlene, you're failing us as a millennial Gen Z.
you're failing us. Kabisa, we expected more from the dad, president's daughter. We expected more. And that is sisi kumbavu zetu for expecting more from you. Sawa? So go sit down with yourself. Really search. Why do you want attention? Remember, 51 DCI, one more than Cleophas Malala. Now, Charlene, search within yourself. Actually, to whom it may concern. So, and this one is for Charlene Ruto. Charlene Ruto. Really search. Really. Go sit down. I know you can afford a very big holiday somewhere. I would advise the place that I love most, yeah? I would advise you go to Zanzibari. Tembea huko Forodhani. Nenda tembea kwenye streets, very clean streets. Just beautiful, an old city. Okay? Go there. Just alone. Don't go even with friends, you know? And really think, why do you seek attention so much? Why do you want to be everywhere, not for the right things, just for bad things? You don't care, just you just want, as long as you're just there, as long as the news is reading Charlene Ruto, really go search, you know? Ask yourself, why do I want to be, is it validated? Why do you want people to validate me? Why do I want people, why do I want to be respected? Why? Why does it really matter? And I'm going to hold your hands virtually and say, you would do better. You're not your father. You're not your father's mistakes. You're not. You would do better, Mama. You're such a beautiful, and the way you speak, sometimes I say, you might be intelligent, so please. You do not have to sue this young man. Imagine you don't. You do not. It is not necessary at all. It is not. Now, after you sue him, it has given you now dopamine, yeah? Serotonin is not in your brain for some moments, you know? And then, what is the next thing you're going to do? What, you're going to sue Zulfa too and Kenya News Alert for talking about you, and then after Kenya News Alert, who are you going to sue? For how long are you going to do this thing? For how long are you going to chase that dopamine of feeling high and mighty? For how long, really, is it going to serve you? You know, instead of suing that young man, why don't you start by empowering young women, young men? You have the means to do that. You could do that. And that actually is better dopamine than the one that you're chasing right now. Basically, Mami, already, you have the clouds. You have it. As I've said, you are the president's daughter. You have it automatically. You do not need all this. And if you ever need someone to talk to, we are here at Kenya News Alert. You just come. We will listen to you. We will talk. We will show you crazy things, crazier than you've ever seen. And you'll never need to search validation and be a controversial. Just, it's bad. Go think. Go think. And I say if you need therapy sessions, I'm here, 3 million, every 30 minutes, 3 million. You just swipe the card. We talk, man. What do you have to tell Charlene? Mimi nilishamwambia actually. Na nimeshinda nikimwambia. Just go withdraw that case. Peleka case ifanyia huko kwa kibanda tu kwenye huko. Okay? And then muongelee tu huko. You are wasting mind yetu sasa imebeba mambo ya baba yako actually. But it's bad. It's bad kufanyaje? Kutumia jina yako. Angekuuliza mnamo kuongea alafu mambo yende sawa. Na pia wewe juu ashatumia, fanya hivi, muita hapo, ndio muita hapa kando muongee. Munegotiate.
mambo ishie huku. Sisi hata si lazima tujue vitu zingine. Why are you making us to just know everything mpaka kwa jikoni yenu, mpaka kwa mahali kila mahali in your house? Si hata tuna haja. Si tuko na haja na babako hapa. Yeye tunataka tungangane na yeye right now. We are focusing, but you are coming and trying to distract us and bringing some things that even we don't supposed to get into. Sasa kama hii by the way hii Charlene Ruto sisi hata inatuhusu na. Wallahi inatuhusu na. Unajua niambia ati Tilda, how can you drop your friend on here? You came together. No, we did not come together actually. You know, in fact, I'm going to address that. Tilda wakes up, she bathes, she dresses, she's doing everything she's doing. She doesn't wake me. I am asleep because I'm a really deep sleeper. And then I wake up, she's now almost gone. And she's like, I wanted you to wake up late. And I'm like, oh, bitch, this is what you want us to do. Haya. Then Gypsy akasema, Zulfa, addressing Charlene Ruto means you're a very good lawyer. You will be next on the queue to be sued. Oh my God. Oh, my lawyer, I hope my lawyer is hearing. I hope my lawyer is hearing. So, because what? I might represent myself actually. I usually feel if I'm ever sued, I would represent myself. I would come with screenshots. I would come with what, and then I would tell the judge, sinimi na kushow. And then I would ask the other lawyer, so ndakulia. You know, it would be just drama. They would arrest me at the end of the thing, because obviously, sawa. But it would have been the beginning of the trial of the century. Because drama would be like, watch and show. I would do drama. I think that's why I dropped law, because I would do drama. At that law court, you know, I usually at the law court, whatever. So court of law, you know. Being a lawyer actually is you're a performer. You perform for the jury. You know, it's acting actually. Let me tell you, showing fake emotions and being like, There's this thing that my sister does when she wants to show you it is a very important point. Jackie, she says she does something with the hand. Hii ni ugali na samaki. How do you feel when I say hii ni ugali na samaki? Utaila. You see how it becomes important all of a sudden? It is not important, you see? So it is performing, you know? Just being a lawyer is, okay, don't come at me, but it is performing though. Really respect you people, but it is performing, yeah? And I would perform for the judge. The judge will just laugh and laugh and laugh. Okay, maybe they might be like, okay, what an arrest too, because maybe we lose that case. But the judge will want to release me so that I come again. You see? Because I will perform. I will be touching the other lawyer's mouth like this. Watcha! Checky! I would be on contempt. You're sued for contempt of court or something. The judge will just... I am jumping everywhere. It will be crazy, people. Nikwe like, checky Z. Uongo! I would entertain you people. Guy, you people give me that chance to do that. So Gypsy is laughing. Then Joseph Masakhalia anasema, God have mercy upon this nation, that we may represent for honesty and embrace the humility of Jesus Christ. That is Philippians 2:5-3. Thank you so much, Joseph. We need that, because if this is the first, this is who we are addressing. Charlene. Yeah, because this is Charlene, the daughter's president, and she's doing that. We need mercy. We do need mercy upon this nation. And then Gypsy are laughing. Gypsy, let me tell you, the things I would do, or they would lock me. Wanasema hata msimpeleke jela, mpelekeni madhari.
Because what? Lawyer mngenda kubonga na mshika mdomo. Wacha. I might do something crazy soon. But what do people always go to do in Madari? In Madari, I have to go to that place. You will not want to go to that place. It is crazy. I just want to see. When I went, I did attachments in Mombasa. You become crazy even yourself. There's this one woman who just used to stand and just look at me like, unajua wasema mechizi. Wanakupiga ngumi na matege. Sawa? But it is really bad. You know why I've asked that? Actually, niliona certain man, but alikuwa ni mtoto wake. Ina hizi manyanga hizi. Sio alikuwa amechizi walai. Amesimama kwa gari anataka kupiga watu. And that man is alone. And these are a young man. Na babake sasa. That man is trained to hold that boy. And people are just there start looking at you. Hakuna mtu anakusaidia. Yaani pepe mzigo. This Kenya is just upige ngumi. Yaani unajua mtu kama huyo akiwa kwa gari inafaa kama umekaa na mwanaume mwenzako hapo anakusaidia kushika asilete vurugu kwa gari juu anaweza fanya gari ianguke. But people are just sat. Unajua masimu wamechukua lakini watu wa videos wako na ile. But actually I've never gone to that place. I never know there even. But I always say I want to go there. See kabisa, is it true? Watu unapelekwa Madhara ukichizi. Na pia unaweza pelekwa tu Madhara kama hujachizi. Uende uchizie huko. Mtu anakubeba tu anakupeleka huko. Do you know right now, let me give you advice. If I take you to Madhara, don't say you're not crazy. Don't. Tulia. Don't. Just be like, okay, sawa. I need it. Just tulia. Tulia, bro. Usiende go, don't. Just be calm. Just be calm. Na kwani ukikupeleka kupima akili? Unapimwa aje? Wewe ndio unapimwa hapa kando. See, you do therapy, unapewa madawa. It depends. They will ask you some questions. Dawa kama mjaniuliza. You ask questions basically. You ask some questions, the way you answer, your calm, how your body language, everything. They will know if you're faking it. Mimi nikienda huko na kubaki tu. They will just leave me there. Back in Mombasa, I was almost admitted there because one patient was really crazy, man. It was Where? Let me stop. They might come for me again. So yeah. But also it is good because once you have that letter, that you go crazy. You can go crazy literally, and you will not be arrested. So I'm giving you some hints. Haya. So tumemwadress mtoto. Yes. Tumemwadress mtoto wa Ruto, tumwambia, sawa? But the thing is, if due to the excuse me. If they do come for me, I just hope they bring one more. I mean, I pay enough taxes for me to be brought in by 51 DCI. Wako tu hapa na hapa man. Na niko hapo tu katikati. Just walk in there like, yeah. And then they ask me, do you want legal representation? I'm just like, nah, I got myself. Sawa? Good things. Good drama. Anyway, address the Kenyan people and then we finish the show. Okay, thank you guys for being with us. Nawapenda sana na waenzi sana. Charlene, Ruto look on the way to handle the case. That's your case. It does not. Haina shughuli na sisi. Sawa? Hata tuwe kujua nini inaendelea na wewe. Wewe fanyia tu shughuli zako huko. Wacha si run Kenya venye tuna run Kenya. Because right now akili yetu inasoma finance bill 2025 ku reject. Akili yetu inasoma venye one term itakam through. Okay? Sasa tuna mind yetu inasoma the good leaders that we want now who will come and represent Kenya and work for Kenya, not for themselves by themselves. No. So hii kesi yako iweke tu kwa jukaza, hata mimi nimefika mahali imenikatia tu.
Because we are focusing. We say we focus. We are focusing on whatever we want now. Hatuna time, by the way, ya kuwa hapo sijui whatever. Okay? Wewe chukua hiyo kesi yake hapa kando kana huyo bro, mwambie mimi sitako, niambie mbona uli decide hivi na hivi bila kuniuliza. Muangalie tu hapo, mnegotiate, mmalize mambo yenu huko. It will be okay. Sasa kuleta huku hata just go and do something about it. Even hizo kesi zenu sasa tunataka Rosinjeria ameachiliwa. Usi tunataka kusikia Rosinjeria na waachiliwa, tunataka kusikia kesi yake ameshikwa. Wewe unatuletea kuandika kitabu. Sasa afadhali wewe ameandika kitabu. Sasa angekuja kuua ama angekuja kuabduct. So people, my name is Tilda. Thank you kabisa. Mungu awabariki sana. Mama nake umekuwa nasi hapo kuanzia wakati ambapo tulianza na hadi wakati huu. Sasa tutakutana tena pale baadaye mwendo wa saa 8 tukiongelea mambo mengine ambayo yanadhuru kwenye nchi yetu hii ya Kenya. Nawapenda sana na Mungu awabariki. Tuonane huo wakati. So Gypsy anasema ati Zulfa, they will never arrest you. Your drama is enough to distract the DCI. Let me tell you, they would never. Wanasema acheni mtu na huyo. You just know the first person who said that to me. They said, well, hata DCI Nguje is just a lot of work. Oh my God. It is just a lot of work. So yeah. And then Gypsy, the Langati Msanguli anasema through Kasongo and his family members, God is showing Kenyans and the world the consequences of arrogance, proudness, impunity, misuse of power, misuse of Bible and God's name. God is ruthless. So, unaweza kufail sasa nikimalizia show. God is really ruthless. Let me tell you, goddess, do not use his name in vain. I usually say, I might joke a lot and say a lot, but when it comes to Allah, that is where I draw the line. That one I will not even joke. That one I will punch you cold in the mouth. Because you will not be streak. You will not be, is it streak or stricken or strike? You will not be struck by lightning in front of me. It might touch me through electricity. It might earth to me. Sawa? So pigwa radi kwa kando. Usikuje kupigiwa radi karibu na mimi. And God, maybe he doesn't do, Kitambo used to do visuals. God Kitambo used to do visuals, like literally, he would up. Today he doesn't up, but somehow he does it. Sawa? And I don't want to be ever sawa by lightning by God. I don't want. So I will tell the Kasongo family, please stop using the God's name in vain. Stop. Hey, because you do not have a camera, let me not ask you. So, Victor says mentally insane doesn't mean you're mad, therefore no need for Madare. Sawa, hospital. Sometimes it is good to check yourself in. Just go there. Sawa, just go there. And then you're in the dark, pay the electric bill. Who is in the dark? Is it me or is it who? Who is it? It is me. So I'm gonna say my name, so, and then we finish. My name is my name is Zulfa, and one of these days we're gonna do a fight scene, me and the producer. So we shall meet here at 2. Tupatane 2 inshallah.